El verdugo ajusto su capucho y miró al condenado. La plaza estaba llena de gente. Hombres, mujeres y niños habían llegado desde temprano. Nadie quería perderse el espectáculo. En la Edad Media, las ejecuciones no eran solo castigos. Eran eventos sociales. Eran teatro. Y hoy, el protagonista era un hombre atado a una gran rueda de madera. El condenado temblaba. No podía evitar mirar la rueda. Era enorme. De aces que usaban los carros para moverse por caminos de tierra. Pero hoy no serviría para transportar nada. Hoy sería su cama de muerte. El verdugo se acercó lentamente. En su mano derecha lavaba una barra de hierro pesada y fría. No era un hacha. No era una espada. Era algo peor. Era una herramienta para romper, para destruir sin matar rápido. La gente guardó silencio. El primero en hablar fue el verdugo. Leo la sentencia en voz alta. El hombre había robado. Nada más. Pero en aquellos tiempos, robar podía significar morir así. Cuando terminó de leer, dejó el papel a un lado y miró al río. No hubo piedad en sus ojos. Solo trabajo por hacer. Ataron al hombre sobre la rueda. Sus brazos quedaron extendidos. Sus piernas también. Quedó como una estrella humana sobre la madera. El verdugo levantó la barra y la dejó caer sobre el brazo derecho. El primer golpe sonó como cuando se parte un tronco. El hombre gritó. Pero el brazo no estaba roto del todo. Eso era lo importante. El verdugo sabía que no debía romper los huesos por completo. Tenía que astalarlos, convertirlos en muchos pedazos pequeños. Así, el brazo perdería su forma. Se volvería flexible, como una tela mojada. Golpe tras golpe, el verdugo fue destruyendo cada brazo y cada pierna. El hombre ya no gritaba. Solo gemía. Su cuerpo estaba irreconocible. Pero aún vivía. Eso era lo peor. Ausencia todo. Luego, con cuidado, el verdugo empezó a doblar las extremidades. Las cruzó. Las acomodó. Poco a poco, el cuerpo del hombre fue tomando la forma de un círculo. Sus pies terminaban cerca de su cabeza. Sus manos colgaban sin fuerza. Parecía un muñeco roto. Cuando terminó, lo ataron fuertemente a la rueda. Luego, entre varios hombres, izaron la rueda y la colocaron en lo alto de un poste. El hombre quedó mirando al cielo. Desde abajo, la gente podía verlo. Podían ver como su pecho se movía. Podían escuchar sus quejidos. Y entonces empezó la espera. Las aves llegaron rápido. Los cuervos siempre saben. Primero uno, luego dos, luego muchos. Empezaron a picotear sus ojos, su cara, sus brazos. El hombre ausencia. La gente miraba fascinada. Algunos niños señalaban. Las madres les tapaban los ojos, pero ellos apartaban las manos. Querían ver. Todos querían ver. Piran horas. Luego un día. Luego dos. El cuerpo seguía ali, girando lentamente con el viento. La rueda de Catalina, la llamaban. Un nombre casi bonito para algo tan terrible. Dicen que algunos condenados vivían hasta 3 días ali arriba, sintiendo cada picotazo, cada momento de sed, cada instante sol abrasador. Hasta que al final, el silencio llegaba. Pero para entonces, la lechaña estaba dada. Nadie en esa plaza olvidaría lo que vio. En otra ciudad, no muy lejos de ali, había un castillo con una torre muy alta. De esa torre colgaba algo extraño. Parecía una jaula de madera y hierro, pero dentro había un hombre. Estaba desnudo. Encajido. No podía moverse. La jaula era tan pequeña que apenas cabía sentido. Sus rodillas tocaban su pecho. Sus brazos no tenían espacio. Este castigo se llamaba la jaula colgante. Y era especial porque no mataba rápido. El hombre dentro de ella lavaba y 4 días ali.
Cuatro días sin agua. Cuatro días sin comida. Solo con el viento y el sol. Los primeros días había gratitude. Había pedido ayuda. Había lorado. Pero ya no. Ahora solo movía los labios. Como si rezara. Pero ya nadie escuchaba sus oraciones. Los guardias del castillo tenían una costumbre cruel. Cada mañana, subían a la torre con un trozo de carne asada. Se acercaban a la jaula. El hombre podía olerla. Podía ver el yugo cayendo. Extendía la mano. Pero la carne estaba siempre a unos centímetros. Imposible alcanzarla. Los guardias se reían. Luego se la comían delante de él. Masticaban despacio. Relamientos. Y se iban. El quinto día. El hombre ya no intentó alcanzar nada. Solo miraba fijo. Sus ojos estaban secos. Su piel quemada. Sus labios partidos. Los cuervos también lo habían encontrado. Pero como la jaula era cerrada, solo podían meter la cabeza por los barrotes. Lo picoteaban los hombres, la espalda. El ya no sentía. O quizás sí, pero ya no lo importaba. Abajo, la gente del pueblo pasaba y miraba hacia arriba. Veían esa silueta encallada. Sabían que estaba vivo. Sabían que sufría. Y eso era exactamente lo que el señor del castillo quería. Que todos supieran que pasa con quien lo desafía. Que el mito se quedara en sus corazones para siempre. El séptimo día, el hombre en la jaula dejó de moverse. Los guardias subieron a comprobar. Estaba muerto. Pero su cuerpo quedó ali 2 semanas más. Pudriendos. Hasta que los huesos empezaron a caer entre los barrotes. Solo entonces bajaron la jaula. La limpiaron. Y esperaron al siguiente condenado. Pero no todos los castigos ocurrían a la vista del público. En las mazmorras, en lo más profundo de los castillos, había cosas peores. Cosas que nadie veía. Cosas que solo el verdugo y el condenado conocen. En una celda oscura, sin ventanas, había un extraño objeto de madera. Parecía una silla, pero en el centro tenía una punta afilada, como un cuchillo gigante. Era la cuna de Judas. El hombre que entró a esa celda esa noche sabía lo que lo esperaba. Había oído historias. Pero las historias nunca son como la realidad. Lo adoran. Lo subieron con cuerdas justo encima de la punta. El verdugo empezó a bajar la cuerda lentamente. Muy lento. El hombre sintió la punta tocando su piel. Luego presionando. Luego entrando. El dolor era tan grande que no podía ni gritar. Su cuerpo se tensaba. Sus manos apretaban el aire. Pero el verdugo seguía bajando. Poco a poco. Centímetro a centímetro. La punta iba entrando. Rompiendo. Destruyendo por dentro. El hombre quería morir. Lo decía con toda su alma. Pero la muerte no llegaba. El verdugo lo sabía. Por eso usaba ese método. Porque la punta, se manejaba bien, no mataba rápido. Atravesaba cosas, sí. Pero lentamente. El cuerpo se defendía. La sangre se coagulaba. Y la agonía se extendía. Horas después, el hombre seguía ali, empalado en esa silla de madera. Su respiración era débil. Sus ojos estaban abiertos pero no veían. El verdugo se acercó, miró, y asintió. Pronto terminaría. Pero no. Un rato más. Siempre un rato más. En otra mazmorra, había un instrumento pequeño. Cabía en la mano. Parecía una pera de metal. Tenía pétalos, como una flor cerrada. El verdugo lo sostenía con cuidado. Frente a él, un hombre atado, con la boca abierta a la fuerza. El verdugo introdujo la pera en su boca. Luego empezó a girar una lave que tenía en la base. Los pétalos empezaron a abrirse lentamente. Primero un poco. Luego más. La mandíbula del hombre crujía. Sus dientes se rompían. Su lengua no tenía espacio.
La sangre empezó a salir por las comisuras de sus labios. El hombre quería gritar pero no podía. Tenía la boca llena de metal que se expandía sin parar. La pera, la llamaban. Se usaba en diferentes lugares del cuerpo. En la boca para blasfemos. En otros lugares para pecadores de otro tipo. No siempre mataba. Pero dejaba marcas para siempre. El hombre de esta historia sobrevivió. Pero nunca pudo volver a hablar bien. Nunca pudo volver a comer salado. Y cada vez que veía una pera de verdad, en una mesa, temblaba de horror. En lo alto de una colina, en tierra checa, había una fortaleza llamada Spielberg. Dentro, en sus profundidades, había una mazmorra especial. En el centro, un gran embudo de madera. Abajo, un pozo oscuro. El metodo era sencillo. Adaban al hombre. Lo metían cabeza abajo, en el embudo. Sus brazos quedaban pegados al cuerpo. No podía moverse. Luego empezaban a echar agua. No mucha. Poca. Pero constante. El agua entraba por su nariz. Por su boca. El hombre toja. Se ahogaba. Pero el agua seguía cayendo. Sus pulmones se llenaban. Su cabeza, abajo, sufría una presión terrible. Los ojos se le ponían rojos. La sangre empezaba a salir por su nariz. Pero el agua no paraba. Así pasaban horas. El hombre perdía la conciencia. Luego volvía. Luego se ahogaba un poco más. Hasta que al final, su cuerpo no aguantaba más. El último suspiro, dicen los guardias, sonaba como el canto de un gallo. Por eso lo llamaban así. El canto del gallo. Un nombre casi poético para una muerte tan horrible. Pero quizás el castigo más temido de todos. El que ponía los pelos de punta solo de mencionarlo. Era el desalamiento. No era común. Era especial. Se guardaba para los peores traidores. Y el verdugo que lo hacía tenía que ser un artista. Un verdadero maestro. Primero adaban al hombre boca abajo. El verdugo se acercaba con un cuchillo muy afilado. Empezaba por los tobillos. Hacía un corte perfecto, circular. Luego otro en las muñecas. Luego a lo largo de la espalda. Eran cortes precisos, quirúrgicos. Luego cogía unas tenazas. Con cuidado. Empezaba a agarrar la piel por el borde del corte. Guidaraba. La piel se separaba de la carne. Lentamente. Como cuando se pela una fruta. El hombre cincha cada milímetro. El articaba sus músculos vivos. El dolor era tan grande que muchos se desmayaban. Pero el verdugo seguía. Tiraba y tiraba. A veces paraba para afilar el cuchillo. O para echar aceite hirviendo sobre las heridas. Eso despertaba al condenado si estaba inconsciente. Cuando terminaba, la piel estaba completa, como un trajevacio. Luego la rellenaban con paja. La cogían. Y la colgaban en la puerta de la ciudad. Para que todos la vieran. Para que todos supieran. El cuerpo, sin piel, era arrojado a los perros. Y por último, el rey de todos los castigos. El que hacía temblar a reinos enteros. El empalamiento. Vlad Drácula, el príncipe de Valequia. Lo uso tanto que sus enemigos huían solo de or su nombre. Era un arte. La estica debía ser de madera resistente. Bien lajada. Engrasada. En I muy afilada en I muy roma. Si estaba muy afilada. Atravesaba rápido y mataba pronto. Eso no servía. Tenía que entrar despacio. El condenado era atado. La estica se colocaba. Luego la levantaban. El peso del cuerpo hacía el resto. La estica iba entrando. Centímetro a centímetro. Perforaba órganos. Pero si el verdugo había hecho bien su trabajo, evitaba el corazón. Evitaba la aorta. Y el hombre seguía vivo. Horas. Días. Ali arriba. En lo alto de esa estica, viendo su propia sangre caer.
hasta que la infección, la sed o el frío terminaban el trabajo. Quentin que, en una batalla, Vlad lino un campo entero con miles de empleados. Un bosque de cuerpos. El ejército enemigo lego, vio aquello, y dio la vuelta sin pelear. No hacía falta. El mensaje estaba claro. Así era la justicia en la Edad Media. Así eran sus verdugos. Hombres solitarios, marcados, que vivían apartados. Pero sin ellos, el mito no existiría. Y sin mito, el poder no se sostenía. Por eso las plazas se llenaban. Por eso las madres levaban a sus hijos. Para que aprendieran. Para que nunca olvidaran. Why no olvidaran? Porque esas imágenes, esos gritos, esos cuerpos destrozados, se quedaron grabados en la memoria de generations. Hasta hoy. Hasta nosotros. Que aún podemos mirar atrás y estremecernos. Y dar gracias de vivir en otro tiempo de la ciudad entera sabía lo que había pasar. Desde la noche anterior, la gente había empezado a llegar. Venían de pueblos cercanos, de campos lejanos. Todos querían un buen lugar. Todos querían ver. En el centro de la plaza habían construido una plataforma de madera. Sobre ella, algo cubierto con una tela negra. Nadie sabía qué era, pero todos imaginaban. El condenado llegó al mediodía. Lo traían arrastrando desde la cárcel. Tenía las manos atadas con cuerdas gruesas. Detrás de él, el verdugo caminaba despacio. No lavaba capucha. Eso era raro. Normalmente los verdugos se tapaban la cara. Pero este no. Quería que lo vieran. Quería que recordaran su rostro. El hombre fue subido a la plataforma. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse de pie. Dos ayudantes lo sostenían. El verdugo se acercó al centro y de un tirón quitó la tela negra. La gente contuvo el aliento. Allí estaba. La Cuna de Judas. Parecía una silla normal. De esas que usaban los ricos en sus casas. Pero en el centro, donde uno debería sentarse, había una punta. Una pirámide de madera afilada como una lanza. No era muy alta, pero sí muy puntiaguda. La madera estaba oscura. Algunos dicen que era por la sangre de otros. Otros dicen que era barniz. Nadie quería pensar en lo primero. El verdugo explicó el castigo en voz alta. El hombre había negado a Dios. Había dicho cosas que no debía. Cosas contra la iglesia. Eso, en aquellos tiempos, era lo peor que podía hacer alguien. La gente escuchaba en silencio. Algunos ascension. Otros miraban al condenado con odio. Cuando terminó de hablar, los ayudantes agarraron al hombre. Le quitaron la ropa. Todo. Quedó desnudo frente a todos. Hacía frío. Su piel se puso de gallina. Pero no era solo el frío. Era el mito. Un mito tan grande que apenas podía respirar. Lo llevaron hasta la cuna. Lo colocaron justo encima de la punta. Sus pies colgaban. Sus manos atadas a la espalda. El verdugo se acercó con una cuerda atada al techo de la plataforma. La ató al cuello del hombre. No para matarlo. Para sostenerlo. Para que no cayera demasiado rápido. Luego empezó a bajar. Muy despacio. El hombre sintió la punta tocando su piel. Primero suave. Luego más fuerte. Cerraba los ojos. Apretaba los dientes. Pero la punta seguía brillando. Entonces pasó. La punta entró. La gente escuchó un grito tan fuerte que algunos se taparon los oídos. Pero no podían dejar de mirar. El verdugo seguía brillando la cuerda. Poco a poco, la punta iba entrando más. El hombre ya no gritaba. Solo hacía ruidos raros, como un animal herido. Su cuerpo se tensaba. Sus manos querían soltarse pero no podían. La sangre empezó a caer por sus piernas. Gotas rojas que manchaban la madera. La gente miraba fascinada. Nadie hablaba.
Solo se escuchaba el viento y los gemidos del hombre. El verdugo paro la cuerda. El hombre quedó allí, sentado en esa punta, con medio cuerpo atravesado. Pero vivía. On vivía. Su pecho se movía. Sus ojos abiertos. Así pasó una hora. 2 horas. El sol empezó a caer. El hombre seguía allí. A veces se movía un poco y eso hacía que la punta se moviera dentro. Entonces gemía más fuerte. La gente empezó a irse. Algunos no aguantaban ver más. Otros se quedaron hasta el final. El final llegó de noche. El hombre dejó de respirar. El verdugo subió a la plataforma, miró y ascensió. Luego, con cuidado, soltó la cuerda. El cuerpo cayó sobre la punta, atravesándose del todo. Un último sonido. Luego silencio. Al día siguiente, la cuna estaba limpia. Lista para el siguiente. En otra ciudad, en un castillo oscuro, había una celda especial. Estaba abajo del todo, donde no llegaba la luz. Ali guardaban a los que esperaban juicio. Pero también guardaban algo más. En una esquina, sobre una mesa de piedra, había un objeto pequeño. Parecía una joya rara. Pero no lo era. Era una pera de hierro. Abierta parecía una flor metálica con 4 pétalos. Cerrada parecía un huevo de metal. Tenía una llave en la base, como las de los relojes. Quien la veía por primera vez sintió curiosidad. Quien sabía lo que era, sintió terror. Un hombre fue llevado a esa celda. No era un criminal grande. Solo había dicho algo malo en la taberna. Habló mal del señor del castillo. Alguien lo escuchó. Alguien fue a contarlo. Y ahora estaba allí, desnudo, atado a una argolla en la pared. El verdugo entró. No dijo nada. Solo mostró la pera. El hombre la miró sin entender. Pensó que era una decoración. Hasta que el verdugo se acercó y le abrió la boca a la fuerza. Entonces entendió. Y empezó a gritar antes de que nada para. La pera entró en su boca. Fría. Metálica. El verdugo aseguró que estuviera bien colocada. Luego empezó a girar la llave. Muy despacio. Primero un poco. Los pétalos empezaron a abrirse. La mandíbula del hombre crujió. Sus dientes se movieron. Uno se rompió. Luego otro. El hombre quería gritar pero no podía. Tenía la boca llena de metal que crecía. Su lengua no tenía espacio. Su palabra se rompía. La sangre llenaba su garganta. Empezó a agitarse con su propia sangre. El verdugo siguió girando. Los pétalos se abrieron más. La cara del hombre empezó a deformarse. Sus mejillas se estiraban. Su mandíbula parecía a punto de romperse del todo. Entonces el verdugo paró. Miró su trabajo. Luego, con un movimiento rápido, sacó la pera. El hombre escupió sangre y dientes. Su boca ya no tenía forma. Su lengua colgaba. Pero vivía. El verdugo guardó la pera, limpió la sangre en su ropa, y salió. El hombre quedó allí. En el suelo, llorando sin lágrimas. Nunca volvió a hablar bien. Cuando lo soltaron, días después, la gente se apartaba al verlo. Su cara daba miedo. Su boca nunca se cerró del todo. Siempre quedó abierta, mostrando un agujero oscuro donde antes hubo dientes. Así vivió el resto de sus días. Un recordatorio viviente de lo que pasa. En un pueblo de Francia, en lo alto de una colina, había una horca. Pero no era una horca normal. Era de piedra, con varias columnas. Ali colgaban a los ladrones. Pero lo más terrorífico no era la horca. Era lo que colgaba junto a ella. A veces, junto a los cuerpos de los ahorcados, había piels. Piels humanas colgando. Secundos al sol. Parecían ropa vieja, pero no lo eran. Eran lo que cuidaba de los que habían sido desolados. Y todos en el pueblo sabían quiénes eran.
Sus familias los reconocen. Pero no podían hacer nada. Solo mirar. El desalamiento era un castigo raro. No se usaba para cualquiera. Solo para los peores. Para los que traicionaban a su señor. Para los que mataban a su familia. Para los que hacían pactos con el diablo. Dicen. Cuando alguien era condenado a morir así, toda la región lo sabía. Y todos querían ver. El diálogo. El condenado era un hombre joven. Había matado a su padre, dicen. No se sabía bien por qué. Pero la sentencia estaba clara. Desalamiento vivo. Lo ataron a una tabla grande, boca abajo. Su espalda quedó hacia arriba, lista para el trabajo. El verdugo se acercó. En sus manos lavaba un cuchillo pequeño pero muy afilado. También unas tenazas de hierro. Las puso a calentar en un fuego que habían preparado. El hombre miraba todo. Sus ojos estaban muy abiertos. Sabía lo que venía. Había oído historias. Pero las historias no son nada comparado con la realidad. El verdugo empezó por los tabillos. Con el cuchillo hizo un corte circular alrededor de cada uno. La sangre salió, pero poca. Los cortes eran precisos, solo en la piel. Luego hizo otro corte, en las muñecas. Otro alrededor del cuello. Otro bajando por la espalda, desde la nuca hasta el final. El hombre gemía. Sentía el frío del cuchillo. Sentía como su piel se separaba. Pero el dolor peor aún no había llegado. El verdugo dejó el cuchillo y cogió las tenazas y calientes. Con el cigarro la piel en el borde del corte del tabillo. Y empezó a tirar. La piel se separó de la carne lentamente. Como cuando se pela un pollo. Pero el hombre lo sentía todo. Cada fibra que se rompía. Cada pequeño desgarro. Gritaba. Pataleaba con la pierna que aún estaba libre. Pero los ayudantes lo sujetaban fuerte. El verdugo seguía tirando. La piel del tabillo fue saliendo. Luego la de la pantorrilla. Luego la de la rodilla. El verdugo tiraba hacia arriba, como si estuviera quitando una media. La pierna quedó al descubierto. Músculos rojos. Tendons blancos. Todo a la vista. El aire tocaba cosas que nunca habían tocado el aire. El dolor era indescriptible. El hombre se desmayó. El verdugo esperó. Luego cogió a seat hirviendo y lo echó sobre la pierna abierta. El hombre despertó al instante. Gritó como nunca. Pero el verdugo siguió. Agarró la piel de la otra pierna. Y siguió tirando. Una hora después, las dos piernas estaban desoladas. Luego los brazos. Luego la espalda. Luego el pecho. Cuando terminó con el torso, el hombre aún vivía. Pero ya no gritaba. Solo temblaba. Sus ojos miraban sin ver. Su boca se movía como si rezara. El verdugo cogió la piel de la cara. Con cuidado, muy cuidado, empezó a separarla de la cabeza. Era lo más difícil. La cara tiene muchos pliegues. La piel es fina. Hay que tener mano firme. El verdugo trabajó despacio. Primero la frente. Luego las mejillas. Luego la nariz. Cuando llegó a los ojos, el hombre ya estaba muerto. Pero el verdugo siguió. Tenía que terminar el trabajo. Cuando acabó, tenía la piel completa. Como un traje vacío. La lavó. La estiró. Luego la rellenó con paja. Le puso ropa. Y la colgó en la horca de piedra. Aliquedo, meciendos con el viento. Parecía el hombre, pero no lo era. Era solo su casquera. El cuerpo sin piel fue arrojado a una fosa. Los perros vinieron de noche. Al amanecer, no quedaba nada. Solo huesos. Y arriba, en la horca, la piel seguía colgando. Semanas después, meses después. Hasta que el viento y la lluvia la destruyeron. Pero para entonces, nadie en ese pueblo había olvidado lo que vieron. En tierra de romanos,
en un valle entre montañas, había un príncipe. Vlad lo llamaban. Vlad el Empalador, diseñados. Su nombre daba miedo en todos los reinos. Porque Vlad tenía una forma especial de castigar. Una forma que hacía que sus enemigos huyeran solo de orlo. Un día, Vlad supo que unos comerciantes turcos venían a su tierra. Eran ricos, poderosos, pero Vlad no los quería allí. Así que mandó a sus soldados a buscarlos. Los trajeron al castillo. Los turcos no entendían nada. Ellos solo querían comerciar. Pero Vlad tenía otros planes. Mandó preparar estacas. Muchas estacas. Grandes, de madera de pino. Las hizo liger bien. Luego engraser con aceite. Las puntas no estaban muy afiladas. Eso era importante. Luego mandó traer a los turcos. Eran seis hombres que temblaban sin saber por qué. Les quitaron la ropa. Los ataron. Luego los tumbaron boca abajo. Los soldados agarraron las estacas. Las colocaron. Y entonces empezó. La primera estaca entró en el primer hombre. El grito. Su cuerpo es tenso. Pero los soldados no pararon. Levantaron la estaca con el hombre atravesado. La clavaron en el suelo. El hombre quedó allí. En lo alto, mirando al cielo. La estaca había entrado por detrás y salía por un hombro. Pero él vivía. Su pecho se movía. Sus manos temblaban. Los otros turcos miraban horrorizados. Pero ellos eran los siguientes. Uno por uno, los 6 hombres fueron empalados. Quedaron en fila, frente al castillo. Sus cuerpos se movían un poco. Sus gemidos se escuchaban en todo el valle. Vlad salió a mirar su trabajo. Sintió satisfecho. Luego se fue a cenar. Los turcos vivieron todo el día. Toda la noche. Algunos hasta el día siguiente. La estaca dentro de ellos se movía con el viento. El dolor no paraba nunca. Pedían agua. Nadie les daba. Pedían morir. Nadie les ayudaba. Solo esperaban. Hasta que el cuerpo no aguantaba más. Cuando el último murió, los soldados dejaron los cuerpos allí. Semanas después, los huesos seguían en las estacas. Los pajaros habían hecho nidos en las costillas. Los viajeros que pasaban por ese valle miraban y apuraban el paso. Nadie quería terminar así. Pero Vlad no solo usaba esto con enemigos. También con los suyos. Un día, un hombre rico de su ciudad le pidió algo. Vlad dijo que no. El hombre insistió. Vlad se enfadó. Mandó llamar al verdugo. Ese mismo día, el hombre rico estaba en una estaca. Su familia murió desde su casa. No podían hacer nada. Solo mirar. Así era Vlad. Así era su justicia. Rápida, terrible, inolvidable. Por eso cuando sus ejércitos entraban en batalla, muchos enemigos huían antes de pelear. No por miedo a morir. Por miedo a terminar en una estaca. Vivos. Días enteros. Mirando su propia sangre caer. En otra ciudad, más al norte, el castillo de Spielberg guardaba un secreto oscuro. En sus mazmorras, muy abajo, había una sala redonda. En el centro, un gran embudo de madera. Debajo un pozo negro. Muy negro. Tan negro que parecía que no tuviera fondo. Los presos que bajaban allí rara vez subían. Y si subían, no duraban mucho. El Canto del Gallo, lo llamaban. Porque dicen que el último suspiro sonaba como el canto de un gallo. Nadie sabía si era verdad. Pero nadie quería comprobarlo. Un hombre fue llevado allí. Había robado comida. Solo eso. En tiempos de hambre, robar comida era casi lo peor. Los soldados lo agarraron en el mercado, con un pan en la mano. Lo llevaron en el señor. El señor no dudó. Canto del Gallo. El hombre fue arrastrado escaleras abajo. Cada paso era más oscuro, más frío. El olor era malo. A humedad.
A muerte. Cuando llegaron a la sala, el hombre vio el embudo. No entendía. Parecía un tonel grande, pero sin fondo. Luego lo ataron. Lo metieron dentro. Cabeza abajo. Quedo suspendido, con la cabeza justo encima del pozo negro. Sus brazos no podían moverse. Sus piernas tampoco. Solo su cabeza colgaba, mirando hacia abajo. A la oscuridad. Luego escuchó agua. Los guardias estaban vertiendo agua en el embudo. El agua empezó a caer. Primero tocó su cabeza. Luego su cara. Entró por su nariz. Tosió. Escupió. Pero el agua seguía. Más y más. Su nariz se llenaba. Su boca también. No podía respirar. Su cuerpo quería toser pero no podía bien. El agua entraba en sus pulmones. Luego pararon. El hombre respiró hondo, tosiendo, escupiendo. Pero antes de que pudiera recuperarse, el agua volvió. Otra vez. Y otra. Así durante horas. Su cabeza, abajo, empezó a hincharse. La presión era horrible. Sus ojos se pusieron rojos. La sangre empezó a salir por su nariz, mezclándose con el agua. Perdió el conocimiento. Los guardias lo sacaron. Lo tumbaron en el suelo. Cuando despertó, lo volvieron a meter. Otra vez agua. Otra vez ajagarse. Otra vez desmayarse. Así 3 veces. A la cuarta, ya no despertó. Pero su cuerpo siguió ali, cabeza abajo, mientras el agua caía. Hasta que alguien dijo basta. Cuando lo sacaron, su cara era irreconocible. Hinchada. Morada. Los ojos abiertos. La boca abierta. Los guardias lo tiraron a una fosa. Y al día siguiente, levaron a otro. El canto del gallo siempre tenía sed. Siempre quería más. Y así, en cada ciudad, en cada castillo, en cada mazmorra, los verdugos seguían trabajando. Día tras día. Año tras año. Hombres marcados, solitarios, que vivían apartados de todos. Nadie quería sentarse con ellos. Nadie quería tocarlos. Pero todos los necesitaban. Porque sin ellos, el miedo no existía. Y sin miedo, el poder se desmoronaba. Por eso las plazas se llenaban. Por eso las familias levaban a los niños. Para que aprendieran. Para que nunca olvidaran lo que pasa. Y no olvidaran. Porque esas imágenes, esos gritos, esos cuerpos rotos, se quedaron grabados en la memoria. Para siempre. Hasta hoy. Hasta nosotros. Que on podemos mirar atrás y estremecernos de la noche cayó sobre la ciudad amurallada. Las calles estaban vacías. Todos encerrados en sus casas. Pero en la torre más alta del castillo, una luz seguía encendida. Era la habitación del verdugo. Ali arriba, solo, el hombre preparaba sus herramientas para el día siguiente. Afilaba cuchillos. Limpiaba tenazas. Engrasaba cuerdas. Mañana sería un día grande. Mañana moriría alguien importante. En la cárcel, abajo, el condenado tampoco dormía. Era un hombre joven. Había matado a su mujer, dicen. O quizás no. Nadie sabía bien la verdad. Pero eso no importaba. El señor lo había sentenciado. Y la sentencia era la rueda. La peor de todas. El hombre miraba las paredes de su celda. Pensaba en su madre. En sus hijos. En la última vez que vio el sol. Afuera, los perros ladraban. El viento silbaba entre las piedras. Pronto amanecería. Pronto todo terminaría. Cuando el sol salió, la plaza ya estaba llena. La gente había llegado antes del alba. Vendedores de comida ofrecían pan y vino. Niños corrían entre las piernas de los adultos. Parecía una fiesta, pero no lo era. En el centro, la rueda esperaba. Vacía. Quieta. Hambrienta. El verdugo apareció primero. Subió a la plataforma. Miró a la gente. Luego miró sus herramientas. Todo en orden. Hizo una señal con la mano.
Desde la cárcel, los guardias sacaron al condenado. El hombre caminaba con dificultad. No había dormido. No había comido. Sus piernas apenas lo sostenían. La gente empezó a gritar. Algunos insultaban. Otros reían. Una mujer le tiró una piedra. Lo pegó en la cara. Sangre. El hombre en I siquiera parpadeó. Y no sintió nada. Solo miedo. Un miedo tan grande que no cabía en su pecho. Lo subieron a la plataforma. Lo ataron a la rueda. Sus brazos estirados. Sus piernas también. Quedó como una estrella. El verdugo se acercó. En su mano, la barra de hierro. La levantó. La gente caló. Silencio absoluto. El primer golpe cayó sobre el brazo derecho. El hueso se rompió con un sonido seco. Como cuando se parte una rama gruesa. El hombre gritó. La gente respondió con un o colectivo. El verdugo levantó la barra otra vez. Otro golpe. Otro hueso roto. Pero no roto del todo. Solo hasta lado. El brazo empezó a doblarse donde no debía. Así, golpe tras golpe, el verdugo fue destruyendo cada hueso del cuerpo. Los brazos. Las piernas. Las caderas. Los hombres. El hombre ya no gritaba. Solo gemía. Su cuerpo era una masa informe. Parecía un muñeco de trapo. Pero aún vivía. Sus ojos abiertos. Su pecho moviéndose. Luego, el verdugo empezó a doblar las extremidades. Las cruzó. Las acomodó. El cuerpo del hombre fue tomando la forma de un círculo. Sus pies cerca de su cabeza. Sus manos colgando. Parecía un feto gigante. Una cosa que ya no era humana. Lo ataron fuerte a la rueda. Entre varios hombres. Izaron la rueda y la colocaron en lo alto de un poste. El hombre quedó mirando al cielo. Desde abajo, la gente podía ver su cara. Podían ver sus ojos moviéndose. Podían escuchar sus quejidos. Las aves llegaron rápido. Los cuervos siempre saben. Primero uno. Luego dos. Luego una nube negra. Empezaron a picotear su cara. Sus ojos. Su lengua. El hombre intentaba mover la cabeza, pero no podía. Los cuervos seguían. Comían vivo al condenado. La gente miraba. Algunos se tapaban la boca. Otros señalaban. Los niños preguntaban a sus madres. Las madres respondían. Así aprenderon, dicen. Así sabrán lo que pasa si portan mal. Paran las horas. El sol se puso. La gente se fue. Pero el hombre seguía allí. En la rueda. Vivo. Los cuervos se fueron a dormir. Volverían mañana. El hombre miró las estrellas. Pensó en su madre otra vez. Luego cerró los ojos. ¿Why espero? Al amanecer del tercer día, el hombre ya no respiraba. Los guardias bajaron la rueda. El cuerpo estaba irreconocible. Los cuervos habían hecho un buen trabajo. Lo enterraron en una fosa, sin nombre, sin cruz. Y la rueda se limpió. Lista para el siguiente. En otro lugar, en un castillo junto al río, había una torre redonda. En lo alto, una jola colgaba. Dentro, una mujer. Había sido acusada de brujería. Nadie había visto nada. Pero alguien dijo que la vio volar. Y eso bastó. La mujer lavaba ali 5 días. 5 días sin comer. Sin beber. El sol quemaba su piel de día. El frío congelaba sus huesos de noche. Sus labios estaban partidos. Su lengua, hinchada. Y no podía llorar. No le quedaban lágrimas. Abajo, la gente del pueblo pasaba y miraba hacia arriba. Veían esa silueta encajada en la jola. Sabían que era una mujer. Sabían que sufría. Pero nadie hacía nada. Nadie podía hacer nada. El señor del castillo había hablado. Y su palabra era ley. Los guardias subían cada día. No para ayudarla. Para burlarse. Lo mostraban pan. Lo mostraban agua. Pero nunca se acercaban lo suficiente. Solo reían.
Luego se iban. La mujer los miraba con odio. Con hambre. Con sed. Al séptimo día, la mujer ya no se movía. Los guardias subieron. Estaba muerta. Su boca abierta. Sus ojos también. La bajaron. La enterraron en el campo, sin ceremonia. La jala se quedó vacía una semana. Luego llegó otro. Un hombre, esta vez. Por ladrón. Y la historia se repitió. En las mazmorras del castillo, más abajo todavía, había un hombre esperando. No sabía cuánto tiempo lavaba allí. Sin luz, los días se confunden. Solo sabía que pronto vendrían por él. Había oído hablar de la Cuna de Judas. Todos habían oído hablar. Y todos temblaban al oírlo. La puerta se abrió. Dos guardias entraron. Lo agarraron. Lo arrastraron por pasillos oscuros. Hasta una sala. En el centro, la cuna esperaba. El hombre la vio y quiso gritar, pero no pudo. El miedo lo apretaba la garganta. Lo desnudaron. Lo colocaron sobre la punta. El verdugo ajustó las cuerdas. Luego empezó a bajar. La punta tocó su piel. Prisionó. Entró. El hombre sintió como si el mundo se partiera en dos. Un dolor tan grande que no sabía de dónde venía. Quería desmayarse, pero no podía. Su cuerpo no lo permitía escapar. El verdugo bajaba la cuerda lentamente. Centímetro a centímetro. La punta subía dentro de él. Rompiendo. Desgarrando. La sangre caía por sus piernas. El hombre veía todo desde arriba. Veía su propia sangre. Veía la carrocería del verdugo. Veía las paredes de piedra. Y deseaba morir. Pero la muerte no llegaba. El verdugo paró la cuerda. El hombre quedó allí, sentado en esa punta, atravesado pero vivo. Las horas pasaron. El dolor no paraba. No disminuía. Siempre igual. Siempre presente. Como un cuchillo clavado que nunca dejará de moverse. Al día siguiente, el hombre seguía vivo. Sus ojos abiertos. Su boca moviéndose sin sonido. El verdugo entró, lo miró, y negó con la cabeza. Luego, con un movimiento rápido, soltó la cuerda. El cuerpo cayó. La punta lo atravesó del todo. Un último gemido. Luego silencio. El verdugo limpió la cuna. La dejó lista. Y esperó el siguiente. En otra celda, más pequeña, más oscura, un hombre esperaba atado a la pared. No sabía por qué estaba allí. Había dicho algo malo en la taberna. Algo sobre el señor. Alguien lo escuchó. Y ahora esperaba. En la mesa, junto a él, un objeto pequeño brillaba. Una pera de metal. El hombre la miraba sin entender. Parecía una joya extraña. Hasta que el verdugo entró y la cogió. Entonces entendió. Y empezó a temblar. A llorar. A suplicar. Pero el verdugo no escuchaba. Los verdugos nunca escuchan. Lo abrieron la boca a la fuerza. La pera entró. Fría. Metálica. El verdugo giró la lave. Los pétalos empezaron a abrirse. La mandíbula crujió. Los dientes se rompieron. Uno. Dos. Todos. La sangre llenó su boca. Su lengua fue aplastada. El dolor era tan grande que el hombre se orinó encima sin sentir. El verdugo siguió llorando. Los pétalos se abrieron más. La cara del hombre se deformó. Sus mejillas se estiraron como si fueran de goma. Su mandíbula parecía a punto de saltar. Entonces el verdugo paró. Miró su trabajo. Y sacó la pera de un tirón. El hombre escupió sangre y dientes. Su boca ya no tenía forma. Nunca volvería a tenerla. El verdugo guardó la pera. Salió de la celda. El hombre quedó allí. En el suelo, llorando. Sangrando. Vivo. Para siempre marcado. En la plaza del pueblo, un día de mercado, llegó el pregonero. Todos callaron para escuchar. Mañana, dijo, habrá desalamiento. El condenado es un traitor. Todos deben venir.
Es obligatorio. La gente murmuró. Un desalamiento no se vea todos los días. Todos querían ver. Al día siguiente, la plaza estaba tan llena que no cabía un alma. En el centro, una tabla grande. Sobre ella, el condenado. Un hombre mayor. Había trabajado para el señor Duranianos. Pero algo hizo mal. Algo robo. O quizás no. Eso daba igual. La sentencia estaba dicha. El verdugo se acercó. En sus manos. El cuchillo y las tenazas. Empezó por los pies. Cortes circulares en los tobillos. Luego en las muñecas. Luego a lo largo de la espalda. El hombre gemía. La sangre corría por la tabla. Luego las tenazas. Agarró la piel del tobillo. Y tiró. La piel se separó de la carne lentamente. Como cuando se pela una fruta. El hombre gritó. La gente se estremeció. Pero nadie apartó la mirada. Así, durante horas, el verdugo fue desolando cada parte del cuerpo. Piernas. Brazos. Espalda. Pecho. Cuando llegó a la cara, el hombre ya había muerto. Pero el verdugo siguió. Tenía que terminar. Cuando acabó, tenía la piel completa. La lavó. La rellenó con paja. La vistió con ropa. Y la colgó en la puerta de la ciudad. Aliquado, meciéndose con el viento. Parecía el hombre. Pero no lo era. Era solo su casquera. Un recuerdo. Una advertencia. El cuerpo sin piel fue arrojado a los perros. Y esa noche, los perros comieron bien. Y al día siguiente, la vida siguió. La piel siguió colgando. Semanas. Meses. Hasta que el tiempo la destruyó. Pero para entonces, nadie había olvidado. En tierra lejana, un ejército se acercaba a las fronteras. Eran turcos. Muchos. Miles. Venían a conquistar. Pero el príncipe de esas tierras los esperaba. Vlad. El empalador. Cuando los turcos llegaron al valle, se detuvieron. Frente a ellos, un bosque. Pero no de árboles. De estacas. Y en cada estaca, un cuerpo. Miles de cuerpos. Hombres. Mujeres. Niños. Todos empalados. Todos muertos. Pero algunos aún se movían. Algunos aún gemían. El olor era insoportable. Las moscas cubrían todo. Los turcos miraron. Y sin decir nada, dieron la vuelta. No quisieron seguir. No quisieron saber que más los esperaba. Vlad, desde su castillo sonrió. Su mensaje había llegado. Su fama crecía. Nadie se atrevería a atacarlo. Nadie quería terminar así. Vivo en una estaca. Días enteros. Mirando su propia sangre caer. Sintiendo como los pajaros lo picoteaban. Hasta que la muerte, por fin, llegaba. En las mazmorras de Spielberg, el agua seguía cayendo. El canto del gallo seguía sonando. Un hombre, cabeza abajo, se ahogaba lentamente. El agua entraba por su nariz. Por su boca. Sus pulmones se llenaban. Su cabeza, abajo, sufría. La sangre salía por sus ojos. Por sus oídos. Los guardias vertían agua sin parar. El hombre toja. Se ahogaba. Perdía el conocimiento. Lo sacaban. Lo reanimaban. Y volvían a meterlo. Otra vez agua. Otra vez ahogarse. Otra vez desmayarse. Así, 3 veces. A la cuarta, no despertó. Su cuerpo quedó ali, cabeza abajo, mientras el agua seguía cayendo. Hasta que alguien dijo basta. Lo sacaron. Lo tiraron a una fosa. Y al día siguiente, otro ocupó su lugar. El canto del gallo nunca descansaba. Siempre tenía hambre. Siempre tenía sed. Y así, en cada ciudad, en cada castillo, en cada plaza, la historia se repetía. Los verdugos trabajaban. Los condenados morían. La gente miraba. Y aprendía. Aprendía a tener miedo. Aprendía a obedecer. Aprendía que la vida valía poco y el dolor mucho. Los verdugos, al final del día, volvían a sus casas. Solos.
Siempre solos. Nadie quería sentarse con ellos a comer. Nadie quería tocar sus manos. Manos que habían roto huesos. Manos que habían arrancado piel. Manos que habían empalado cuerpos. Ellos también sufrían. Ellos también sonaban. Sonaban con los gritos. Con los ojos abiertos. Con las bocas pidiendo agua. Pero no podían parar. Era su trabajo. Su vida. Su condena. Por las noches, cuando la ciudad dormía, ellos y cenaban junto al fuego. Miraban las llamas. Why pensaban? Pensaban en los que habían matado. En los que vendrían. En los que siempre vendrían. Porque la muerte nunca para. El dolor nunca termina. Why alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Alguien tiene que ser el verdugo de el día comenzó como cualquier otro en la ciudad de Toledo. El sol salió sobre las murallas. Los campesinos entraron con sus productos para el mercado. Pero hoy no era un día cualquiera. Hoy, en la Plaza Mayor, habían construido algo nuevo. Una estructura de madera que nadie había visto antes. La gente se acercaba a mirar, curiosa. Unos dicen que era un patíbulo. Otros que era una máquina de tortura. Nadie acertaba. Cuando el reloj de la catedral dio las 12, el verdugo apareció. Caminaba despacio, con paso firme. Detrás de él, 4 ayudantes levaban algo cubierto con una lona. Lo colocaron en el centro de la estructura. El verdugo miró a la multitud. Esperó a que todos calaran. Luego, de un tirón, quitó la lona. La gente dio un paso atrás. Ali estaba. La pera. Pero no una pera pequeña. De esas que usaban en las mazmorras. Esta era enorme. De hierro forjado. Con pétalos del tamaño de un brazo. En la base, una manivela grande, como las de los poses. La gente murmuró. Nadie sabía para qué servía. Pero pronto los sabrían. Trajeron al condenado. Era un hombre joven. 20 años, tal vez. Había robado una bolsa de monedas. Nada más. Pero en Toledo, en ese tiempo, robar se pagaba caro. Muy caro. El joven miraba la máquina sin entender. Sus ojos pasaban de la pera al verdugo y otra vez a la pera. Empezó a temblar. Lo subieron a la estructura. Lo ataron a una silla de madera, justo frente a la pera. La pera estaba cerrada. Parecía un huevo de metal gigante. El verdugo se acercó al joven. Con una palanca, lo abrió la boca. Luego, con otra palanca, se la mantuvo abierta. El joven forcejeaba, pero no podía moverse. La pera comenzó a moverse. Lentamente, se acercó a su boca. El joven veía como el metal se acercaba. Veía su reflejo en la superficie pulida. Quería gritar, pero no podía cerrar la boca. La pera entró. Fría. Pesada. Ocupando todo el espacio. El verdugo agarró la manivela. Empezó a girar. La multitud caló. Solo se escuchaba el crujir del metal. Los pétalos comenzaron a abrirse. Primero un poco. Luego más. La mandíbula del joven empezó a ceder. Sus dientes se rompieron. Uno a uno. El sonido llegaba hasta las últimas filas. Crujidos secos, como cuando se pisan nueces. La sangre empezó a salir por las comisuras de sus labios. Corría por su barbilla. Caía sobre su ropa. El joven quería gritar, pero no podía. Tenía la boca llena de metal que crecía sin parar. Sus mejillas se estiraban. Su cara se deformaba. Parecía otra persona. Parecía un monstruo. El verdugo siguió girando. Los pétalos se abrieron al máximo. La mandíbula del joven se partió en dos. Un sonido humido, diferente. La gente se estremeció. Algunas mujeres lloraban. Los hombres miraban seriosos, con la cara pálida. Entonces, el verdugo paró. Giró la manivela al revés. Los pétalos se cerraron. Sacó la pera de la boca del joven. Lo que salió fue horrible.
Sangre, dientes, trazos de lengua. El joven no tenía cara. Solo un agujero rojo donde antes hubo boca. Pero vivía. Sus ojos abiertos. Su pecho moviendos. Lo desataron. Cayó al suelo. Se arrastró un poco. Luego se quedó quieto. La gente lo miraba en silencio. Nadie sabía qué hacer. El verdugo se acercó, lo miró, y encogió de hombres. No moriría, dijo. Pero nunca volverá a hablar. La gente asintió. Y fue yendo, despacio, pensando en lo que habían visto. El joven vivió. Pero nunca volvió a ser el mismo. Su familia lo escondió en su casa. No querían que la gente lo viera. Pero la gente sabía. Y cada vez que pasaban frente a su casa, recordaban la pera. Recordaban los dientes rompiendos. Recordaban y tenían miedo. En otra ciudad, más al norte, un hombre esperaba en una celda. No era un criminal común. Era un caballero. Había luchado en guerras. Había matado enemigos. Pero había desobedecido a su señor. Y eso, para un caballero, era imperdonable. Su castigo sería especial. Sería la cuna. Pero no la cuna de Judas que todos conocen. Esta era diferente. Esta estaba en lo alto de una torre. Al aire libre. Para que todos la vieran. Para que todos supieran que hasta los caballeros podían terminar así. El día del castigo, la gente se reunió al pie de la torre. Miraron hacia arriba. Ali, en la cima, vieron la cuna. Una silla de madera con una punta en el centro. El caballero estaba sentado en ella. Pero no estaba muerto. Se movía. Sus brazos atados a la espalda. Su cabeza colgando. La puna había entrado. Pero no del todo. El verdugo la había colocado justo en el lugar correcto. En I muy adentro en I muy afuera. El caballero sufría, pero vivía. Desde abajo, la gente podía oír sus gemidos cuando el viento se calmaba. Paran las horas. El sol quemaba. El caballero pedía agua. Nadie le daba. La gente miraba. Algunos sentían lastima. Pero la mayoría sentían miedo. Si un caballero le hacían eso, que no le harían a un campesino? Al atardecer, el caballero dejó de gemir. Su cabeza colgó hacia un lado. Los guardias subieron. Estaba muerto. Bajaron el cuerpo. Lo enterraron sin honores. La cuna se quedó en la torre. Vacía. Esperando. Esa noche, en una taberna del puerto, un grupo de marineros bebía vino. Hablaban de cosas de mar. De tormentas. De tierras lejanas. Pero uno de ellos, el más viejo, cantaba otra cosa. Cantaba lo que había visto en sus viajes. Cantaba la historia del empalamiento. Yo estuve en Valequia, dijo. Vi lo que hizo Vlad. La taberna se quedó en silencio. Todos querían escuchar. El viejo marinero bebió un trago y empezó a hablar. Era un valle, dijo. Un valle entre montañas. Nos acercábamos con nuestros caballos, buscando un lugar para comerciar. Pero algo olía mal. Un olor dulzón, como a carne podrida. Cuanto más avanzábamos, más fuerte era el olor. Luego vimos. El viejo hizo una pausa. La taberna estaba tan calada que se oía el viento afuera. Era un bosque, dijo. Pero no de árboles. De estacas. Miles de estacas clavadas en la tierra. Y en cada estaca, un cuerpo. Hombres. Mujeres. Niños. Todos atravesados. Algunos ya eran solo huesos. Otros estaban frescos. Sus cuerpos aún se movían un poco con el viento. Los marineros escuchaban sin respirar. El viejo siguió. Me acercó uno. Un hombre. Un vivo. Sus ojos me miraron. Su boca se movía, pero no salía sonido. La estaca lo entraba por la espalda y la salía por el hombro. No podía moverse. Solo miraba. Y sufría. Pude ver su corazón latiendo entre las costillas.
Uno de los marineros ese persino. El viejo bebió otro trago. Dimos la vuelta dijo. Nos fuimos de allí. No quisimos comerciar. No quisimos saber más. Ese hombre, el de la estica, tardó 3 días en morir. Lo supimos después. 3 días allí, colgado, viendo como los pajaros lo comían vivo. Eso es Vlad. Eso es lo que hace. La taberna siguió, en silencio mucho rato. Luego, poco a poco, la gente se fue. Y esa noche, muchos sonaron con esticas. Con cuerpos atravesados. Con ojos que miraban sin ver. En un monasterio perdido, en las montañas, los monjes rezaban. Rezaban por las almas de los muertos. Pero también rezaban por ellos mismos. Porque sabían que nadie estaba a salvo. En ni siquiera ellos. Uno de los monjes, el más joven, había visto cosas. Antes de entrar al monasterio, había vivido en el mundo. Había visto ejecuciones. Había visto la rueda. Había visto la hoguera. Pero lo que más recordaba era una jala. Una jala colgante en lo alto de una torre. Era una mujer, cantaba el monje a sus hermanos. Joven. Muy joven. La acusaron de brujería. La metieron en esa jala tan pequeña que apenas podía moverse. La colgaron allí, a la vista de todos. El primer día, la mujer gritaba. Pedía agua. Pedía que la soltaran. El segundo día, ya no gritaba. Solo lloraba. El tercer día, dejó de llorar. Solo miraba. Los monjes escuchaban en silencio. El joven monje seguía. Yo pasaba todos los días por allí. Había comprar pan. Y siempre miraba hacia arriba. La veía allí, encajada, inmóvil. Los cuervos se posaban en la jala. Mechan la cabeza entre los barrotes. Lupicateaban los hombres. La cabeza. Ella no se defendía. Ya no podía. Al séptimo día, la bajaron. Estaba muerta. Su cara era un mapa de heridas. Sus ojos ya no estaban. Los cuervos se los habían comido. La enterraron en el campo, sin cruz, sin nombre. Y la jala se quedó allí, vacía, esperando a la siguiente. Los monjes se persignaron. El abad habló. Rezamos por su alma, dijo. Rezamos por todos ellos. Y rezaron. Pero mientras rezaban, sabían que afuera, en el mundo, las jalas seguían colgando. Las rutas seguían girando. Las perras seguían abriéndose. Y los verdugos seguían trabajando. En una pequeña aldea, un hombre vivía apartado. Nadie se acercaba a su casa. Nadie hablaba con él. Era el verdugo. Había sido verdugo durante 30 años. Ahora era viejo. Sus manos temblaban. Pero la gente on la temía. El viejo verdugo vivía solo. Su mujer había muerto hace años. Sus hijos se habían ido. No querían saber de él. Nadie quería saber de él. Pero él recordaba. Recordaba cada ejecución. Cada cara. Cada grito. Por las noches, el viejo se sentaba junto al fuego. Miraba las llamas. Y veía caras. Veía al hombre de la rueda. A la mujer de la jala. Al joven de la pera. Veía sus ojos. Escuchaba sus gritos. 30 años de gritos. 30 años de sangre. A veces, el viejo hablaba solo. Hablaba con ellos. Les pedía perdón. Les decía que no era su culpa. Que él solo hacía su trabajo. Pero ellos no respondían. Solo miraban. Siempre miraban. Una noche, el viejo no encendió el fuego. Se quedó en la oscuridad. Cenado en su silla. Mirando la nada. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto. Cenado, con los ojos abiertos. La gente del pueblo lo enterró en el campo, sin cruz, sin nombre. Como había enterrado el tantos. Pero esa noche, antes de morir, el viejo había escrito algo en un papel. Unas pocas palabras. Las encontraron en su mesa. Dicen, no elegí esto. Ellos tampoco.
que Dios nos perdona todos. Nadie supo que hacer con ese papel. Al final, alguien lo quemó. Y el viejo verdugo fue olvidado. Como todos los verdugos. Como todos los condenados. Como todos los que sufrieron en esas plazas, en esas torres, en esas mazmorras. Pero las historias no se olvidan del todo. Quedan ahí. En los libros viejos. En las canciones. En los cuentos que las madres cuentan a sus hijos para que tengan miedo. Para que se porten bien. Para que no olviden. Y los niños escuchan. Y tienen miedo. Y se porten bien. Pero también suenan. Suenan con rudas y jalas. Con pares de metal. Con estacas en los valles. Y se preguntan. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía la gente hacer eso? Nadie les responde. Nadie sabe bien. Solo que pasó. Solo que fue real. Solo que, por mucho tiempo, ese fue la justicia. Ese fue la ley. Ese fue el mundo. Un mundo de verdugos y condenados. De gritos y silencios. De sangre y madera. Un mundo que, por mucho que miremos hacia otro lado, sigue estando ahí. En la historia. En la memoria. En el miedo que hoy, tantos siglos después, sentimos el pesar frente a una plaza antigua. Al mirar una torre. Al oír el viento silbar entre las piedras. El invierno llegó temprano ese año. El frío se colaba por las rendijas de las puertas. La nieve cubría los caminos. Pero nada detenía a la gente. En la plaza de la ciudad, a pesar del hielo, la multitud se reunía. Habían viajado desde lejos. Algunos caminaron días enteros. No querían perderse lo que había a pesar. En el centro de la plaza, una estructura de madera esperaba. Parecía una cama, pero no lo era. Tenía cuerdas en las esquinas. Y en el medio, un agujero. La gente miraba sin entender. Pero pronto entenderían. El condenado luego arrastrando cadenas. Era un hombre grande, fuerte. Había sido soldado. Había matado a su oficial, dicen. Por eso estaba allí. Por eso moriría hoy. Pero no moriría rápido. Eso nunca era rápido. Lo ataron a la estructura. Boca arriba. Mirando al cielo gris. Sus brazos estirados. Sus piernas también. Las cuerdas tensa. No podía moverse. Luego, el verdugo se acercó con una manta. La gente pensó que había taparlo. Pero no. La manta estaba mojada. Muy mojada. Con agua helada. El verdugo colocó la manta sobre el pecho del hombre. Luego otra sobre sus piernas. Otra sobre su cara. El hombre respiraba con dificultad. El agua helada quemaba su piel. Pero eso era solo el comienzo. El verdugo esperó. El frío de la noche había llegado. El termómetro bajaba. La manta mojada empezó a congelarse. Primero los bordes. Luego el centro. El hombre sentía como el hielo apretaba su pecho. Como le costaba respirar. Como su cuerpo perdía calor. La gente miraba en silencio. Veían como el vapor salía de la boca del condenado. Cada vez más débil. Cada vez menos. Las mantas estaban duras como piedras. El hombre ya no se movía. Solo temblaba. Temblores pequeños, cada vez más separados. Paran las horas. La noche cayó del todo. Algunos encendieron hogueras para calentarse. El condenado no tenía fuego. Solo hielo. Solo frío. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Su boca abierta, pero no respiraba. Al amanecer, el verdugo se acercó. Tocó las mantas. Duras. Golpeó una con un palo. Sonó como madera. Luego, con un martillo, empezó a romper el hielo. Pedazo a pedazo. La gente vio como el hielo se partía. Y dentro, el cuerpo. Azul. Rígido. Muerto. El hombre había muerto congelado lentamente. Sintiendo cada grado que perdía. Sintiendo como la vida se iba. Así castigaban a los traidores en algunas tierras.
con hielo, con agua, con paciencia. En otra ciudad, muy lejos de allí, un hombre esperaba su turno. No sabía lo que lo esperaba. Nadie ese lo había dicho. Pero cuando lo sacaron de la celda y vio el pozo, empezó a sospechar. Un pozo negro. Hondo. Ten hondo que no se vea el fondo. Al lado, una cuerda larga. Y un cuchillo. El verdugo explicó el castigo. Había ser lanzado al pozo. Pero no atado. Había ser lanzado sujetando la cuerda. La cuerda estaría atada a una viga. Él tendría que sostenerse. Si se soltaba, quería hasta morir. Pero si se sostenía, el verdugo cortaría la cuerda. Poco a poco, hebra por hebra. El hombre temblaba. Miró la cuerda. Era gruesa. Pero el verdugo tenía un cuchillo afilado. Había cortarla despacio. Muy despacio. Para que él sintiera como se rompía. Para que esperara la queda. Para que el miedo lo matara antes que el golpe. Lo ataron a la cuerda. Lo levantaron sobre el pozo. El hombre miraba abajo. Oscuridad. Silencio. Solo el viento subiendo. Luego, el verdugo empezó a cortar. Primera hebra. La cuerda crujió. El hombre apretó más. Segunda hebra. La cuerda se tensó. Tercera hebra. El hombre gritó. Cuarta hebra. La cuerda empezó a deshacerse. La gente miraba desde arriba. Veían al hombre colgado. Veían la cuerda rompiéndose. Veían el pánico en su cara. Quinta hebra. Sexta. El hombre lloraba. Suplicaba. Prometia. Pero el verdugo seguía cortando. Hebra por hebra. Hasta que solo quedó una. El verdugo paró. Miró al hombre. El hombre lo miró. Una hebra. Solo una. Cualquier movimiento la rompería. El hombre no se atrevía a respirar. La gente calaba. Paran minutos. Una hora. El hombre seguía allí, colgado, sin moverse. Sus brazos ardían. Sus manos resbalaban. Entonces, el verdugo alzó el cuchillo. Y con un golpe seco, cortó la última hebra. El hombre cayó. Su grito se fue haciendo pequeño. Hasta que se apagó. Luego, un golpe sordo muy abajo. Silencio. El verdugo guardó el cuchillo. Miró a la gente. Y pudieron dijo. Todos se fueron. Pero esa noche, muchos sonaron con poses. Con cuerdas rompiéndose. Con quedas sin fin. En un castillo rodeado de bosques, una mujer esperaba. Era joven. Muy joven. Apenas 16 años. La acusaban de envenenar a su marido. Ella decía que no. Que él había muerto de enfermedad. Pero nadie lo creyó. La condenaron a muerte. Una muerte especial. La llevaron al patio del castillo. Hacía sol. Un día hermoso. Pero ella no veía el sol. Solo veía la hoguera. Lina apilada. En el centro, un post. La ataron al post. Sus manos atrás. Sus pies atados también. La lina ligaba hasta su cintura. El verdugo se acercó con una antorcha. La mujer cerró los ojos. Espero. Pero el fuego no llegó. El verdugo se alejó. La mujer abrió los ojos. ¿Qué pasaba? Miró alrededor. La gente esperaba. El verdugo también. Todos esperaban. Entonces entendió. No iban a quemarla rápido. Iban a encender la lina poco a poco. Desde los bordes. Para que el fuego tardara en llegar. Para que sintiera el calor acercándose. Para que viera como las llamas crecían sin quemarla aún. El verdugo encendió un lado. Las llamas pequeñas. La mujer sentía el calor en sus piernas. Pero no quemaba. Luego encendió otro lado. El fuego creció. El humo empezó a molestar. La mujer toja. El calor aumentaba. Así pasó una hora. El fuego rodeaba a la mujer pero no la tocaba. Ella sentía su ropa caliente. Su piel sudando. El pánico creciendo. Sabía que en cualquier momento las llamas la alcanzarían. Y no podía hacer nada. Solo esperar.
Cuando el fuego por fin tocó su piel, la mujer gritó. Un grito largo, desgarrador. La gente se estremeció. Pero nadie se fue. Todos miraron. Miraron como las llamas subían por su cuerpo. Como su piel se ennegrecía. Como su cabello ardía. Como su grito se apagaba. Cuando terminó, solo quedaron cenizas. Y un olor que nadie olvidaría. Las madres taparon las narices de sus hijos. Pero los hijos ya habían visto. Ya habían olido. Ya habían aprendido. En una aldea de pescadores, un hombre fue condenado por robar una barca. No era una barca grande. Solo una pequeña, para pesca. Pero el dueño era amigo del señor. Y eso bastó. La sentencia legó rápido. Había acertado en la orilla del mar. Cuando subiera la marea, el agua lo cubriría. Poco a poco, lo ataron a una estaca en la arena. La marea estaba baja. El agua lejos. El hombre miraba el horizonte. Sabía lo que venía. Sabía que el agua subiría. Primero sus pies. Luego sus rodillas. Luego su pecho. Luego su boca. Luego nada. La gente se sentó en la playa a esperar. Como quien espera un espectáculo. Levaron comida. Vino. Rían. Hablaban. El hombre los oye. Los vea. Ali estaban. Disfrutando de su muerte lenta. La marea empezó a subir. Primero tocó sus pies. Agua fría. El hombre sintió el escalofrío. Luego sus tobillos. Luego sus pantorrillas. La gente señalaba. Y liga, dicen. Rían más fuerte. El agua siguió subiendo. Rodillas. Muslos. Cintura. El hombre temblaba de frío. Pero más temblaba de miedo. Veía el agua subir y no podía hacer nada. Tiraba de las cuerdas. Pero estaban bien atadas. No había escape. Pecho. Hombres. El agua legó a su barbilla. El hombre levantó la cara. Quería respirar el último aire. Luego el agua cubrió su boca. Su nariz. Sus ojos abiertos mirando el cielo a través del agua. Luego burbujas. Luego nada. Cuando la marea bajó, el cuerpo seguía Ali. Atado a la estaca. La gente se acercó a mirar. Su cara estaba hinchada. Sus ojos abiertos. Sus labios morados. Los pescadores lo desataron y lo enterraron en la arena. Sin cruz. Sin nombre. Y al día siguiente, volvieron al mar. A pesca. Como es nada. En una ciudad amurallada. Un grupo de hombres esperaba en una celda. Eran 7. Habían luchado contra el señor. Habían perdido. Ahora esperaban la muerte. Pero no sabían cuál. Había muchas formas. Y el señor era creativo. Cuando los sacaron, vieron lo que les esperaba. En la plaza, 7 posts. Altos. En cada post, una polia. De cada polia, una cuerda. Al final de cada cuerda, un gancho. Los hombres miraron los ganchos. Brillaban al sol. Estaban afilados. Uno por uno, los fueron levando. El verdugo explicaba mientras trabajaba. Cada gancho había ser clavado en su cuerpo. No en el corazón. No en el cuello. En la carne. En los hombres. En la espalda. Luego, con las polias, los levantarían. Quedarían colgados. Vivos. Siniendo como su propio peso desgarraba su carne. Al primero lo clavaron el gancho, en el hombro derecho. Grito. La sangre corrió por su brazo. Luego, en el izquierdo. Grito más. Luego lo hicieron. Quedó colgado, como una res. Sus pies colgaban. Su cuerpo giraba lentamente. Los otros miraban horrorizados. Uno por uno, los 7 quedaron colgados. Una fila de cuerpos meciendos. La gente miraba desde abajo. Veían la sangre caer. Veían como los hombres se retorcían. Como pedían agua. Como pedían muerte. Algunos murieron rápido. El de sangre fue veloz. Otros tardaron más. Horas.
El último tardo un día enero. Colgado allí, bajo el sol de día y el frío de noche. Viendo como sus compañeros morían uno a uno. Esperando su turno. Cuando por fin murió, los guardias cortaron las cuerdas. Los cuerpos cayeron al suelo. Los recayeron y los tiraron a una fosa común. 7 cuerpos. 7 historias. 7 nombres que nadie recordaría. Pero la gente recordó los ganchos. Recordó los cuerpos colgando. Recordó la sangre en la tierra. Y cada vez que pasaban por esa plaza, miraban hacia arriba. Aunque no hubiera nada. Aunque los postes estuvieran vacíos. Ellos veían. Veían a aquellos hombres colgados. Y tenían miedo. En un valle lejano. Un pastor cuidaba sus ovejas. Era un hombre simple. No sabía leer. No sabía escribir. Pero sabía cosas que otros no sabían. Sabía dónde esconderse. Sabía cuándo calar. Y sabía lo que había visto en el bosque. Un día, mientras buscaba una oveja perdida, encontró algo. En un claro, entre los árboles, había estacas. Muchas estacas. En cada estaca, un cuerpo. Pero no cuerpos de ahora. Cuerpos viejos. Huesos. Ropa podrida. Algunos cráneos tenían pelo. El pastor es antiguo. Miró alrededor. Reconoció el lugar. Allí, años atrás, había pasado un ejército. Habían empleado a gente del lugar. Hombres, mujeres, niños. Luego fueron. Y los cuerpos quedaron. Nadie los bajó. Nadie los enterró. Allí siguieron, años después, recordando lo que pasó. El pastor dio la vuelta y fue. No quiso buscar más la oveja. No quiso saber más. Esa noche, sonó con estacas. Con huesos. Con cráneos que lo miraban. Despertó sedando. Y nunca volvió a ese bosque. Pero la historia no fue. El pastor la contó a sus hijos. Sus hijos a sus nietos. Y así, generación tras generación, la historia del bosque de estacas se mantuvo viva. Para que nadie olvide. Para que nadie vuelva a hacer eso. Para que el mito sirva de algo. En una ciudad del norte, un viejo verdugo jubilo. Dejó su oficio después de 40 años. 40 años matando. 40 años viendo morir. Ahora vivía en una pequeña casa, solo, con sus recuerdos. Pero los recuerdos no lo dejaban en paz. Por las noches, los condenados volvían. Veía sus caras. Escuchaba sus gritos. Sentía su sangre en sus manos. Se despertaba gritando. Sus vecinos lo oían. Pero nadie había ayudarlo. Nadie quería acercarse. Una noche, el viejo verdugo no gritó. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto. En su cama. Con los ojos abiertos. Mirando al techo. En su mano, un papel. Decía, perdonen. Yo solo hacía mi trabajo. Lo enterraron en el campo. Sin cruz. Sin nombre. Como había enterrado el tantos. Y su casa quedó vacía. Nadie quiso vivir allí. Nadie quiso tocar nada. Con el tiempo, la casa se cayó. Solo quedaron piedras. Y recuerdos. Pero los recuerdos no can. No pudren. No van. Siguen ahí. En las plazas donde levantaban las ruedas. En las torres donde colgaban las jalas. En los pozos donde caen los condenados. En los bosques donde hoy. Escuchas con atención. Puedes oír el viento silbar entre los huesos. Y la gente pasa. Vive. Ri. Come. Bibi. Pero a veces, al cruzar una plaza antigua, al mirar una torre vieja, al asomarse a un pozo seco, sienten un escalofrío. Algo les recuerda. Algo les dice, aquí pasó algo. Algo malo. Algo que no debe volver a pasar. Y siguen caminando. Pero el escalofrío se queda. Como una marca. Como una advertencia. Como la sombra de aquellos que ya no están. De aquellos que sufrieron.
de aquelos que murieron, de aquelos que, de alguna forma, on esperan justicia, o quizás solo esperan que alguien los recuerde, porque mientras haya quien recuerde, ellos no ven del todo. Mientras haya quien cuente sus historias, ellos siguen aquí. En las palabras, en el mito, en la memoria. Vivo es de otra forma. Vivo es para siempre. Y así, las historias siguen. De padres a hijos. De abuelos a nietos. De viejos verdugos a jóvenes que escuchan con los ojos abiertos. Las historias de la rueda. De la cuna. De la pera. De la estica. De la jala. Del hielo. Del fuego. Del agua. Todas las historias. Todas las muertes. Todo el dolor. Sigue aquí. En nosotros. En nuestra memoria. En nuestro mito. En nuestra humanidad. Porque eso es lo que somos. Humanos que pueden hacer cosas horribles. Y humanos que pueden recordarlas. Para no repetirlas. Para no olvidar. Para que nunca más.